BPX TV Reseau, disponible partout. Sur les ondes, le canal 18.6 et sur vos réseaux préférés. BPX TV Reseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. C'est l'espoir de la culture haïtienne. Nous allons entrer dans 20 restaurants. Côté gain, une activité très importante pour la communauté. BPX TV Reseau, c'est l'espoir de la culture haïtienne. Nous l'avons informé, culturel. Merci tout le monde. Et puis nous allons entrer dans 20 restaurants. Enjoy tout le monde. Avec vous depuis 20 restaurants, dès que nous pouvons entrer dans une activité qui est deux volets. Le premier volet, c'est peut-être que le sénateur Aristide, pour nous montrer nous qui gens fait une planification pour nous qui besoin et faire demande de fonds et rappeler que nous qui besoin faire activité graine. Et puis le deuxième volet, c'est peut-être que nous allons gagner possibilité pour montrer nous qui gens pour épargner peut-être nous nos affaires. Et l'immigration, comment nous comportons dans la société, leur immigration, la carrière, nous avons plusieurs électeurs futurs qui avec nous. Personnellement, nous avons Aristide qui c'est le législatif, district 7, nous avons Danny Joseph, district 8, nous avons Vanessa Joseph, tout, et qui lui-même c'est Craig North Miami, City Craig North Miami ensemble avec nous. Et tant d'autres personnages, nous nos amis comme accompagnons dans l'excellence avec BPX TV Reseau, c'est l'espoir de la culture. Je dis que Gauthier Bernard n'est pas présent, Monique Pima n'est pas présent, c'est moi et Manouchka qui vient faire activité aujourd'hui. Et puis il y a tout qui présente là dans l'activité ça, pour regarder comment il a fait, pour regarder, pour montrer nous-mêmes personnellement, pour nous regarder. Pour voir pour une minute, on va monter l'activité ça pour nous. J'ai monté le commande devant, avec les 10 ans en portrait, et nous allons bien autre chose ensemble avec moi, tout et tout le futur ça. Restez moi chez pas déconnecté, BPX TV Reseau live, et bien c'est souvent. Enjoy. Ou même qui malade, cap cherche une clinique sérieux, cap cherche bon docteur, bon spécialiste pour joindre santé au bac pressé, référence c'est MJD Wellness and Community Center. Yo gen laboratoire pour de fait tout test ou gen besoin avec pharmacie pour régler les affaires médicaments. Yo fait test traitement prévention sida, yo fait test Covid, quel que soit problème santé ou gen sucre, tension, cholestérol, asthme ak toute autre maladie ou connaît yo, relé yo pour appointement dans 786 534 38 96 avec ou sans assurance ou mettre les. Yo recevoir timoun de 5 ans and up. Mené timoun yo. Adresse 822 Nord 10 125 Street, suite 103, 9 Miami, Florida 33 161. Yo l'ouvre lundi pour vendredi de 9h AM pour 5h PM. Samedi de 10h AM pour 4h PM. Téléphone encore 786 534 38 96 786 534 38 96 dans MJD Wellness and Community Center. Affaires santé c'est priorité nous. Super Tour et Cruise Planner, très content pour porter pour nous un programme spécial et une expérience à nul autre pareil. Une journée touristique sous bateau et une invitation spéciale directement de l'administration royale caribéenne Couzlac. N'a pas passé toute une journée à visiter une plus belle bateau compagnie maritime ça qui depuis plus passé 21 années a récolté prix comme plus bon compagnie bateau touriste dans zone. N'a capable de participer à différentes activités qui pour grand monde, qui pour petit monde. Manger dans plusieurs restaurants qui sous bateau. Prends occasion ça pour nous faire nous un petit plaisir. C'est une opportunité unique pour nous participer dans la journée porte ouverte ça. Nous avons deux dates pour nous. Dimanche 9 mars et dimanche 13 avril 2025. Bien coup près devant. Place limitée. Pour plus d'informations, contactez BPX Super Tour et Cruise Planner dans 786 642 35 35 ou bien 786 393 26 75.
there. M'attend nous tout. Vin enjoy. Quel que soit côté dans le monde là, ko Miami, ko New York, ko Haïti ou bien ko nan Panyol, branchez BPX. Enjoy. We all share a big Miami-Dade community, so we're not very territorial in these fronts. At least I'm not, and he's not, so it's good. Thank you for taking the time out of your day to be here to learn about the process. Lots of people have engaged in the appropriation process in different regards. So he's gone through a very awesome presentation. I know our aides have been touching up little things on it. So you're going to get some good information. I'm just here for support. And if you have any questions, you can sit here. You can sit here. Actually, maybe not to the camera. Is she in the way? No, she good, she good. Go live? Yeah. Okay, get live. You just took his seat. Yeah. There you go. All right, we got musical chairs. And we make sure everybody has a seat at our proverbial table, right? Yes. Because that's what we care about. Make sure you get the information. I'm going to stick around. This is my legislative aid. Raise your hand, County Trish, if you have any questions. But we all work together on all kinds of issues. So if you see him, you see me. If you see me, you see him. All right? Here you go. All right, thank you. I appreciate it. I really means a lot. Take two. Now that we actually have a working mic, is that sound good? Mic check, 1, 2. Okay, so I am Dottie Joseph. I have the honor and privilege of representing Florida House District 108 in the city right now. This is my last term in the legislature. This is his first term in the legislature. So what we're doing is we're making sure that we have continuity and care for the community. Right now in the Miami-Dade part, we got one, it's the two of us who are representing in terms of Asian Americans. And we have one in Broward, which is Marie Woodson. And we do have one, the first Republican one, up somewhere on the other coast. Unfortunately, some of his legislation has been harmful to our community, if I'm being honest. In terms of anti-immigrant legislation, anti-gun legislation, things that are harmful in terms of criminal justice. I'm just being honest, because I need you to know. Because it's not just because somebody's Haitian or Black or a woman or diverse that means you should vote for them. You need to look at what they're fighting for, right? And I know that Representative Erskine and I, we're fighting on the same team. What team is that? That's the team that's fighting for all of the community, right? Sometimes in Miami-Dade politics, things get so that some communities are represented and some are left by the wayside. Some people get resources and some people don't. We are making a point to make sure that everybody can participate. We're two communities win. That's the point, okay? And we're here working in collaboration. So, without any further ado, I want to turn it over to one of our rising stars within our community who has been here. He's not brand new, right? So he has been a principal. He has been in the community. A lot of you know him, and he's doing the work. And we who were here before are here to support and encourage. With that, without any further ado, I'm going to turn it over to our representative, Ivy Steve. Thank you so much. $117.5 billion. Of that amount, $37.9 billion, or $1 in every $3 spent, is from the federal government. Governor DeSantis vetoed the total of $949.6 million, which was about 86% from the previous year. In Miami-Dade County alone, he vetoed $48,085,719. In Broward County, he vetoed $23,976,243. So what is an appropriation? House Rule 5.14, the Joint Rule 2.2 provide the full definition of what constitutes as an appropriation project. Generally, an appropriation project is an appropriation or proposed to a specifically named local government, private entity, or private operated program, or an appropriation or proviso which is written in such a manner as to exclusively describe a particular local government, private entity, or private operated program. Transportation facility that is not in the Department of Transportation, 5-year work program submitted pursuant to statute 339.135. Number 2, specified education fixed capital outlay project.
for program, research initiative, institute, center, or similar entity at a specific state college or state university that was not recommended by the Board of Governors or the State Board of Education in their legislative budget request or a local water project. So this is the first page of the appropriation form. For step one, you're going to give the title of your project. You can leave blank, space 2 and 3 blank. It automatically populates when we put the appropriation form in on our end. For 4, if you have previously submitted an appropriation form and it has the received state budget, you're click yes, and then you're going to say this fiscal year that you received budget. And then when you get to the box down here, you're going to fill in that information for fiscal year 24-25, and then you're going to fill in the information that you are requesting for this fiscal year. Before she goes to 2, let me just recommend use a PC, not a Mac. So when you go in there, it'll be a lot easier, a lot simpler when you use a PC computer instead of a Mac, because a Mac could be much more challenging. Thank you. And you also don't want to print it out and fill it out by hand, because where it says fiscal year, it does give you a drop down, and most of the rest of the form does give you a drop down as well. So you do want to do it on a computer. Right here, you are going to put in how much you're requesting from the state, and then when you go down here, you're going to put what you're getting from other organizations such as federal, state, and local. And then you're going to put the amount percent. It automatically populates the percentage amount that you're getting from each organization. For 5, if your project going to take longer than this a year, you're going to have to request money within the next fiscal year. You're going to put yes for that, and then you're going to fill in those options right there. You're going to select if your project is for a relief of disaster. You're going to select your option there. And then right here for number 7, you're going to, it's a drop down and it lists all the agencies that we have here in the state of Florida, and you're going to select the one you think is most appropriate for your appropriation that you're submitting. Let me interject something. Just so you can know, I want to interject this. I wouldn't put for extended years, because the perception is you've got to sustain whatever the project is. You've got to maintain it. So this is like a startup funding. This is not something that you're going to get continuously annually. I just want to be clear with that. So be cautious with that. Just want it for a year. Okay? And when you put the amount, think about what amount exactly that you want, what you need. You got to create a budget. I want to encourage you to create a budget. Know what your expenses are. I want you to be careful and make sure all your expenses don't go to personnel. You're supposed to come with a project and be able to help the community. So keep that in mind, please. So we have to do a 5-year budget? You need to do, when you do the budget, right? You get the amount of money you believe you're going to need for 5 years. But I would not, they're not going to give you reoccurring funds. Okay? This is really for you to start up and for you to sustain what you start. Okay? Because that's going to be almost impossible to do. Questions 8, 9, and 10. 8 and 9, if you're the requester, you're requesting on behalf of your organization, you're going to put your first and last name, the organization, your email, your phone number as they're going to be best able to reach you at. And if you are working with a lobbyist, you're going to enter in their information in for 10. 11, you're going to enter your organization's name as well as the county that you will be using the funds in and the service area that your fund will be, that your organization will be. For 12, you're going to select what type of organization what type of entity your organization is, which means a nonprofit or a local government or a school. Be up how much you're requesting, how much you're going to use of the appropriation money for each area that is listed here. If you have a fixed capital cost, you're going to select a question, you're going to click that drop down and select in that area. 16 is the project request an information technology project. You're going to select yes or no. If it is a water project, you're going to skip down to 17. For 18, you're going to fill that out if your funds have been used as documented study. If you have a water project, you're going to skip to 20. But if you don't have a water project, you're going to fill in this information on what your funds and how they're going to affect your citizens in the area that your organization
hold. And for the last question, question 20, you're going to provide the measures that the appropriation help you benefit the citizens that you want to affect, as well as give how you're going to tell the appropriation committee how your fund, how they're be able to track how your funds are doing, how they are helping citizens in the area. What's the difference between A and B in 19? So you have, the purpose of funds. Yeah. Describe the direct services can be provided to citizens by funding the requested. So the first one is the activity of service that you provide, you're talking about is purpose. The other one is who are the people that you want to provide these funding to. One of them is the purpose. And so if you read it, say what are the activity of service that you will provide to meet the purpose. And the reason I'm getting the money is the service I'm going to provide. Okay. And you're going to describe this service is going to help this group or these groups. Do you understand? Yeah. One of them is you're going to talk exactly about the purpose, and then the other one is who you providing the services to. Got it? Yeah. Thank you. So just so you could know, folks, so we can be on the same page. A couple things are important. I would recommend if you could find a senator to help us so we can push this. All right? You're going to have to help me. I mean, I can ask the senator, but I'd recommend contact your senator first. Or if you know somebody that has a connection with a senator that you have a relationship with, because we can't do it by ourselves and the senators can't do it by themselves. They're going to need somebody from the House, and we're going to need somebody from the Senate. That's going to be important. Because a lot of times I hear these comments, oh, I did such and such, they never got me any money. It was never an attempt. There are some challenges, going to be some roadblocks. But there's got to be ways we got to navigate the challenges and roadblocks. The expectation is that you're going to have to pay these things up front and you get reimbursed. It's not like the federal government, right? Where they're going to put the money inside your check. It's not that kind of part. You spend your money up front and they reimburse you. They can take up to 90 days to reimburse you. Dade County Public Schools, I work with them. They're going to take 90 days. Because they don't get the money right away. They're going to look, provide the documentation, quarterly, hey, this is what I spent, so they can give you your money back. Receipts, all your receipts and all the stuff that you need, make sure you do that. Thank you. Okay? Make sure you provide it, so they need proof. Go ahead, man. Are you recommending letters, writing letters to these senators in order to help us? Well, we got a short period of time. I don't know if you have time for letters, but if you know I don't know, you said yours might be Fizzle, I think. So you may want to reach out to his office, if that's who they are. And I would reach out to my particular senator and see if that senator could assist with this process. Let them know, hey, I have somebody, I've got Wallace Harris who's going to help me. Would you be able? I'll talk to them also. But if you have a relationship, it makes my life a little easier. And they might be loaded with requests. So no to the letter, a phone call, schedule a meeting, or call within their chat. I'm trying to get But let me know, if you tell me who the person is, I'll also try to reach out. Okay. See how we can see. Okay, but remember now, we just have a week here for this. Yes. Okay. So, but I don't want to discourage you because if we can't do something now, this is how I am. I'm going to come back and try it next year. And we'll see what are the areas that we need to fix and massage so it can work. Okay, so I don't get discouraged if something don't happen right now. Sometimes people say, oh, they never give me anything and they just get discouraged. I wouldn't do that. Dade Institute of Technology and Health can help you pursue a career with unlimited possibilities. Achieve your goals and learn the latest skills to help you become the best caregiver in the nation. With our hands-on learning programs and qualified instructors, we educate the next generation of nurses to become leaders in their field. We offer online and classroom training with the latest technologies. Home health aide, HHA in 3 weeks. Certified nursing assistant, CNA, in as little as 6 weeks. Earn an associate degree in RN, registered nurse, in 18 months. Licensed practical nurse, LPN, in 11 months. Our goal is to prepare you to pass the NCLEX exam in your first try. Dade Institute of Technology and Health is approved by the Florida Board of Nursing and is licensed by the Florida Department of Education.
Secure a future in nursing now and call Dade Institute of Technology and Health at 305-671-3666 or visit us online at dadeinstituteoftechnology.com. Allô, Mr. P.I. Come oye, my brother. Anything new coming? Mr. P.I. did have anything new? 3,000 magnificent new suits for you. What? 3,000? I'm coming right now. Go get Sonny and come on over. Wow. Mes amis, maman, gardez costumes. 3,000 suits. 3,000 costumes. Mes amis, et l'autre côté dans la zone, ça Il n'y a pas gagné tout ça. sont des trois graines. Par contre, ça pour me dire. Mr. P.I. chapeau bas. A dit famille, a dit amis, dans 689 Nord 125e suite, P.I. la lagué dans Shelly Blue. Ou kon ça me vle dire. PBX, TV Reseau, c'est lui-même. Pas rien l'auto positionné à ou ses yeux ou ses oreilles communauté et c'est ou même pour qui éduquer, c'est ou même pour qui faire reconnaître ça qui passé. Kembe FM, Kembe travail là, continuer, Kembe la balague. Fiscal year, such funding may be reduced or eliminated in a subsequent fiscal year. It is important to monitor the status of an appropriation project throughout the budget process. What is an amputation? An amputation is a signed verification under penalty of perjury that the information in an appropriation project request form is true and accurate, that any inaccuracies will be promptly corrected, and that the organization or entity requesting funding consents to invest. Is a local master project appropriation project receiving funding? No, matching funds are considered as a part of the funding process, but they are not required in order for an appropriation project to be funded. Does an appropriation project have to been funded in the House General Appropriations Act in order to be eligible for funding? In the conference report, no. However, considered the Direct Rule 2.2A, an appropriation project will be funded. Can appropriation project be funded in the conference report if it was not funded in either the House or the Senate General Appropriations Act? No. An appropriation project that was not included in either chamber's bill may not be included in the conference report. Yes, I would stay away from the term. You're going to talk about you're trying to help parents and families so you can make sure they can be successful in the community. But you got to explain why you have such a great program. Why is your program better? So part of it is like when you go to interview, you got to sell yourself. You got to sell, hey, if I give this money, this is the difference it's going to make in my community. Okay, I would stay away from terms dealing with people from other countries or whatever. Just, I would, there's no need to mention they're here. So you're helping families, you're helping children that are here. That's how I would state it. Because you know who you're trying to help. But for this particular documentation, you need to talk about the children and the families, the parents that need to be educated. They need advocates. They need to be trained how to advocate to help their children. All right, that is the issue. That's the problem. And no matter what group it is, there's a lot of groups that have that issue. Yes, yeah, there's no need for minority or anything like that, but you have parents, whether they're minorities or not, because I've been around some very affluent people, and they got a bunch of issues also. So people have people. We're dealing with human beings, all of them have those challenges. But you've got to sell it. That's why yours is important. Let me give you, if you want to write this down, please, if you have a pen or put it in your text. I might need a spelling of your name too. Or you have your card? You pass out your cards? Okay, so if you're working with, if you're in district, because I know some people here are 107, but if you're 108, okay, we have the aides who will pass out the cards. In district 107, you want to write it down if you're 107. Okay? It's going to be Eldrin, E-L-D-R-I-N-E dot Jackson at my, I'm giving you the old one.
It's eldreen.jackson@flhouse.gov. So eldreen.jackson@flhouse.com. Thank you very much. At eldreen.jackson@flhouse.com. Thank you. I appreciate it. Okay? Eldreen.jackson. So if you're 107 Miami Gardens, those areas, North Miami Beach, so you may want to take that information. Eldreen, ELDRINE, Eldreen.jackson at my FL, the letter FL, house, HOUSE.com. Voilà, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous à chaque fois l'un avec le monde que vous faites confiance, le monde que moi-même personnellement j'aime la communauté. Dès le premier jour que nous avons fait l'élection, nous avons relé avec Gauthier Bernard pour nous vivre accompagner dans BPX TV Réseau. Nous faisons premier thème, nous faisons deuxième thème, nous réussissons là. Voilà ça ici, l'intensité représentative de notre communauté. Nous utilisons, nous fiers de vous. Et nous faisons carré par les bureaux. Et m'a continué par là. Merci parce que nous avons fait éducation pour la communauté, pour nous montrer comment nous nous comporter envers l'immigration, comment l'évasion qu'a fait la communauté. Ça, c'est pour le workshop ça qui fait. Well, moi, je vous remercie pour ton là, de la PBX, réseau de là, Gauthier Bernard, de là, nous tout merci, m'a apprécié, c'est une belle gestion de la soirée. Pour moi-même, nous avons même 40 personnes qui sont venues, il y a un problème d'immigration, nous avons parlé avec eux, peut-être. La communauté par nous, c'est important, l'éducation. Vous faites montrer au peuple là qui ça a fait, qui ça n'a pas fait. So, là où vient la journée pour avec J Power, nous devons faire débat, nous devons un Townhall. Townhall là, nous devons commencer avec petit business pour nous encadrer petit business pour nous demander si vous avez un cocktail à pour nous demander pour le peuple là, qui ont pour écrire dossier, nous pouvons attendre, nous pouvons ça, nous montrer qu'il y a un fait dossier. Là nous finissons, là nous devons faire publicité à mettre non immigration, mais nous faire moun sauter peut-être Jean-Marie Kounia qui est tout moun sauter. Si moun peut à l'école, moun peut à l'église, moun peut à travail, so nous-mêmes nous besoin de moun yo connaît sa loi pour yo ka comprendre, c'est dans loi c'est au pays loi, moun pas ka faire n'importe quoi yo besoin faire, yo pas ka faire n'importe quoi yo besoin faire avant, n'importe ça yo besoin faire avant. Et le par exemple on montre que j'ai pour faire grain, j'ai pour faire application pour grain et petits pétitions pour montrer que nous sommes contents. Chaque monde on sourit sur les lèvres de côté quand même. Et bien souvent, il y a des gens qui disent que le Talassi, c'est du vin à boire, c'est champagne à boire. J'ai l'impression même que c'est de l'eau à boire. Pour boire ça libre pour parler avec les étrangers, pour coordonner l'activité pour notre communauté. Qui sont comme projet pour la communauté haïtienne? Nous avons un pile comme projet, peut-être nous-mêmes demander $50 millions, raison de demander $50 millions. Les gens qui ici, qui ont un dossier, les gens qui ont cherché travail, pour qu'ils aient un travail. So, même pas commencer par qui facile, par qui difficile. Les gens qui attendent, là, les gens ils vont faire ça, ils vont faire tel bail, garder avant quoi, ça nous dit qu'ils vont faire. Nous-mêmes, sur l'effort, nous avons fait contact, nous avons fait connexion, nous parlons avec tout le monde. Même nous détendez nous avons un langage, surtout en anglais, pour nous quoi, nous convaincre au monde pour aider nous, pour aider la communauté par nous, c'est là que nous avons un avantage. Peut-être, l'on peut parler avec eux, dans le langage, nous utilisons plus facile, la relation avec eux est plus facile. Ça, c'est un projet, nous avons 2-3 types d'éducation. Les parents ont besoin de côté pour que les gens aller, nous avons demandé pour commencer à l'école depuis 3 ans. Ça, c'est un projet, nous avons travaillé sur lui. Peut-être, si les gens pas besoin de payer au monde pour payer les gens à l'école pour les gens aller, il plus bon pour la famille, ça plus bon pour les gens. Il commence l'école à bonnet, il commence à venir habitué avec l'école là quand il va au marché, là dans le first grade, il est toujours plus bien préparé. So, ça c'est des projets, nous avons l'autre projet à faire. Moi-même de parler bien de Dimounio, ça me dépenser de l'immigration, surtout avec l'école. De parler sur ça à soir. Vous attendez, les gens qui ont géré l'immigration, monsieur ça te dit, il
je vais pas dans l'église, je vais dans l'école. Mais nous-mêmes, je dis encore, veillez ça moun fait, pas attendre ça moun jour. So, nous avons aidé les gens pour prendre précaution, pour avoir un dossier avec eux. L'aime de dire une belle conversation, je dis, Daddy Joseph, merci. Il était là, il était dit qu'il pouvait veiller avec téléphone, veiller avec app. Gon app qui est le Google Maps, retirer Google Maps là. Peut-être pas besoin de côtoyer, peut-être facile pour qu'on suivre, pour qu'on joindre. Il y a une petite technique nous besoin apprendre. So pour moi, m'asseoir, bah ça c'est très important. Et si vous avez un message à livrer avec la communauté pour tout bon service à vous, commencer à remettre nous dans la communauté. C'est qui ça t'a pied que pour nous protéger peut-être plus que ça. Débat besoin de dire gon app qui est le Signal. Un Signal là, c'est si il y a un curl en anglais, c'est Signal. En anglais, il y a appelé SIGNAL, Signal. So, vous parlez de Signal là, vous prendre l'app là, vous envoyez un message par le monde, le message là pas pour être. Peut-être si vous avez WhatsApp là, nous comprenons que nous avons une protection, nous pas pour WhatsApp là, gouvernement WhatsApp là. Pour l'app là qui est le Signal, pendant que vous avez un avantage Signal là, ça se va nous détenir à soi, ou est-ce que vous avez un Signal là, pas vous un message, pas le monde veiller sur les social media. Peut-être qu'on est là, on met dans une position où on côtoyer, pour précaution, pas qu'il y ait des gens qui ont côtoyer, pour qu'ils suivent, pour qu'ils viennent checker comme ça. Ou même, si vous faire asile, c'est très important, qu'il y ait des gens qui viennent là, besoin d'aider avec dossier asile, même après Haïtiens, avocats, pour aider les peuples, surtout dans ça, peut-être, ça semble c'est au dernier choix, pour nous gagner, c'est asile, peut-être. Asile là bas une chance pour qu'elle a toujours. So, c'est ça me donne un avocat, c'est moi je me dis ICD hôtel là, c'est information ça m'a prendre mes avocats. So m'a fait nous connaître qu'il a fait l'autre réunion qu'on a nous semblé 22 février m'a obtenu pasteur de parler avec avocat, nous allons dans l'église, même pas besoin de parler qu'on a peut-être beaucoup gain pasteur retourner appel là. Là retourner appel là, m'a faut connaître nous là nous travail, quand on dit c'est glombe l'autre bois peut-être mal fait de l'autre bois, souvent l'autre bois on met une garde caméra. So seul monde qui quitte l'autre bois après 10 heures non c'est voilà ça ici. So seul bain de pour mettre peuple là, m'a travail ou après après ça dans Miami Garden samedi, n'a vinn avec une femme chef pour nous venir pour manger dans l'église dans 22e avenue dans 177 dans 170 là. Vous avez une information dans n'importe plateforme, vous avez Wallace Aristide, dans IG, Facebook, dans toutes les informations Wallace Aristide. Vous avez une ça commencer demain. Merci un peu. Merci, Wallace Aristide, moi-même avec Gauthier Luerna, je sais deux mondes, n'importe ça que je fais, les deux, Sony Belanfort, Gauthier Bernard, Ounit Lima, on a augmenté avec Manouche Katou qui est avec nous et qui peut dire un pile d'informations pour nous. Et puis, il aime Benjamin tout avec nous, tout le monde, M. Damzayo, nous là, nous cabinet, telle face. Merci encore à la ici qui est représentatif pour du 17. Soyez bien en forme à tout ce qui a matériel de dia, depuis faire du voix dans l'après-midi dans 20 restaurants. Studio, représentant. Bonsoir. Merci. Bien super tout et tous planeurs très content pour porter pour nous un programme spécial et une expérience à nul autre pareil. Une journée touristique sous bateau et une invitation spéciale directement de l'administration royale caribéenne Kouzlak. N'a pas passé toute une journée à visiter une plus belle bateau compagnie maritime ça qui depuis plus passé 21 années après récolter prix comme plus bon compagnie bateau touriste dans zone. N'a capable de participer à différentes activités qui pour grand monde qui pour petit monde manger dans plusieurs restaurants qui sous bateau. Prends occasion ça pour nous faire nous un petit plaisir. C'est une opportunité unique pour nous participer dans la journée porte ouverte ça. Nous avons deux dates pour nous. Dimanche 9 mars et dimanche 13 avril 2025. Bien coup près devant. Place limitée. Pour plus d'informations, contactez BPX Super Tour et Cous Planner dans 186 642 35 35 ou bien 786 393 26 75. Bider, maintenant nous tous, venez job! BPX TV Réseau, disponible partout. Sur les ondes, le canal 18.6 et sur vos réseaux préférés. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde.